you start. Founder, destroyer. But no more no, The Holy Spirit qualified with realization, provide devotion to the moral graces, to use divine community and taking virtue are prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dhamma refuge, homage to the great Sangha, to all three they would devout homage. To all worthy of respect, bow with bodies as many as all realms and university, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions, but following the perfect virtuous actions, to feel your mind thoroughly, as the teaching of the Buddha. A star, liberation, and a vision of the beauty of our heart, a dream, a flash of lightning, feeling distant things. Forgetting merits and taking the tangle and the whole thing. The field of all the faults and the beloved conflicts are devotion. The very by the way, aging sickness. And I prostrate to the area of the Buddha, that I hear at one time.
Jimmy, Lumi, Yumi, Sumi, Dami, Jimmy, Rumi, Jimmy, Jimmy, Marewame, Marewazua, Negation, Negation, don't go on the way on the nation, many women in our Lana Marian, the weather, the sun, yeah, the sheriff, the sheriff. The Wajim, Lana Marian, the one of the Major, the sheriff, Bounds of possible, perfect, complete enlightenment, and relying therefore the mantra of perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the last mantra, the mantra equal to the end good, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as the truth until it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Hayata Gati Gati, Hayata Gati, 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 Sohan. Shall Pucho the Bodhisattva Mahasattva should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya of Vichavara, saying, well said, son of lineage. It is like that, it is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as good and hated, even as I against your words. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Shakyamuni featured, the Bodhisattva Mahasattva Arya of Vichavara. Those surrounding their entirety among the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were highly joyed and highly praised as spoken by the Bhagavan. Page 25. Kinam ki chuka kala kinzi chichin. Agam Faji, Chanjo Badu Dagi Kapsi, Tagi Jibe, Sanam, Sanji, Mukarisho, Adam Sachi Shanam, Tani Katsuchi, Sanam, Adam Sachi Shanam. Vadam de la jade no chano gole yuve ki no chano gawa sambe sanjito. Ala kande jela dine no zumba jere sima chate no pande de la marumbochi. Tage jiro bende de jene kade jeme gune jugunde ko son tuje udo de do sos. Laya tanzo kuno shi komshikela. Antering tanda tinanya de ne. Suji goge de don duya chi ma imbarwa ran la kadin jingi ni sidni ge phamani ge zor sume ni ngo si yuni ge ngo dan juwe ge simji thamje ne ngo shu ju go ne phemba duya ji chi gi de chi de ne ni chu nyem ba da samba gong ba chi gi sambe ko ne ngu no ya wo ji je sho sra. Adopting the correct motivation, one will strive and put effort into this teaching, not just for oneself, but for the sustenance, the concern of all living beings who have been dear to one, like the parents of this life, in direct and indirect ways that have benefited you. So in that sense,
directly and indirectly, one benefits back by listening, reflecting, and meditating on the teaching, joined with bodhicitta. Right, that welcome, right? Drink another day to Zachimbaji, Tujichuma, some Jichuma, Kumjichuma, give us some way. Congress. Rejoicing that today, again, we have met this holy, precious Dharma. To be able to hear, reflect, and meditate on it is a good opportunity. Rejoice in that. Ah, that, go come low. How the name when I do kissing Tom dear, that Tom sorry. Sanje Jumden de Chog Dugu Serva, Chog Dugu, Zeva Juni Duni, Sanje Juni de Tombo Chanju to Sim Jirwa. Chanju to Sim Jis to Dange, Chit Simji Tamje Shidu. Tundaji Jugu dos data, data, single dung segu dos, or Simji turned well, Simji dung segu dos. Techi do any running bazo, Sanje go dos, the Simji Dantera. A Sanje said the Nicole Jamneta, Gizo Tanzan and Sanje go, Mishigani, Chiktoachi, Chiloro, Chikunjo, Search and your sorrow. Namishinagi Kale woman and Janis Sanje, and they are Maris, Suzukale Japche. Any party bag getting to miss some scenario. Yunda Lotu Kawaje, there lots of that, and I got a new refuse. Tarumbazo was Sanje. Sanje Nita, and Zevazoti, Sanje Zevazoti, Chu Chungogo with Zevare. Zevagune Church and Zevasuni, Jerumuchi, then Sanje Zevananita. Zevazi Sungi Zevadres. And Sungi Zevadige, and Dujagi. And Julia Sanjay Chile Jubasana, Chungo with Zevadi. A Chungo with Zevadi kissing on the Chungo Kolo Tangbo de Dishi Chungo.
두지 휴진 말이야. So having rejoiced, being aware of Shakyamuni Buddha's coming to this world as a supreme emanation form body and having attained enlightenment, then of course within that there's the 12 deeds. Initially, he would have generated the enlightenment thought, which entails fulfilling the needs of sentient beings. But in order to bring that about, first you have to remove the suffering from one's own mind. So to that purpose, for that goal, you strive for Buddhahood. But that state of awakening or enlightenment comes about through tremendous effort, almost like three countless great eons of merit and effort. And it is not at the behest of some outer God or in dependence on praying or someone else's prayers, but this vast store of merit. And then, according to what we commonly see, performing things such as the 6 years of austerities by the banks of the river in Bodh Gaya, Narinjaya River. Then after the attainment of that state of Buddhahood, of course, the turning of the wheel of Dharma is a deed that we looked at. And this is the one that Lama Tsongkhapa praises in terms of all the deeds that Buddha showed. Supreme of them is the deed of speech or teaching. So in that teaching, teaching the disciples, and we touched on that last week with the turning of the Four Noble Truths, the first turning. 제가 산제 준비인데다 상제 사두 한두제 컴다면 와시다 신규여라. 그래서 콜로 당부 대시 중고 고에 내가라. 아니 시림기지 대시 중고 템바시 남샤. 전문예샤시 남샤라서 같다 송으래다. 이 팔아야라게 라서 송으래다 계지셔디 아니 대시 남샤데 기생은 전문예샤시건 자단시도 와디닝 좋다. 류전문예샤라 민두 그래서 류라 미제 첨바제연도 동해 류디 동해 그런 신이 버시에 왔지. 아니 류디 아니 미다바 임바와. 아니 동해 그런 신이 바와. 아니 동해란 신이 바와. 근데 신윤도 장가라 류 그런 신이 아니 규단 견라 되는 중앙인 버시. 규단 견라 되는 중앙 삼마시 아니 직대의 중앙에서 신윤도 장가다 아니 신도 대기 코르게다 딘시기 총고송세 뒤제티제디 망고지 근데 냠내 채발라 되네 다좀부터 봐 다좀부터 버려야 될래 다좀부터 베이네 양 아니 가서래 산지지고만 더 매러 제가 다 산지지고만 더 발라 가르쳐 버려 라윤데 아니 동반이 남샤 또고도 세제 아니 뒤자 단다 먼저 가서 그래 이시 중고 곳에 뒤자도 조래 근데 제라다 셔르부도 뭔가 불러서 봐다 지 뭔보지 총으로 와 그래서 상말로 당고 전반예샤다 시다 덴바실라서 와다 그 유민버체 당기 시작나시 계지셔디 모여니 주디 니지 뒤제 서제 그란시 그런 루디 부고 미다워란시네 샤스로 동해란시네 샤스 동해와 인다데 니 규제 지 규제인데다 레다 뇨모 되네 총샤스 뇨모 되네 중에 니 추여 가리네 동해란시네 샤스 어딘지 심발을 되네 니 지 원고 규미바서로 다 규미바스나레 로덥 제바스나레 셰라페바스나레 단지 원고 넘버세로도 제장코 법정 제제 로열게도 된 조직이랑 실시해보면서 네 디시 중고고 세비 두자디게디 정말로 다좀에 고마 텀네 콜로 봐봐
송야게 뒤절을 줄성을 해서 Nipa di e. So the state of enlightenment, Shakyamuni Buddha's enlightenment, is that then one knows the mental dispositions, karmas, and proclivities of the disciples, and with that in mind, turns the wheel, the Four Noble Truths, but also, as we mentioned last week, how they relate to the four close placements of mindfulness. So those first disciples that took that teaching would have had these teachings as well as the Eightfold Noble Path. So we know that those Four Noble Truths can be directly related to the four close placements of mindfulness. The first is the close placement of mindfulness of body, where we take the body as our focal object and understand that it is in the nature of dissatisfaction. It is impermanent. It is suffering. It is also void and lacks intrinsic nature. Then one comes to see the body is a product of causes and conditions, but also at a more deeper level is a dependent arising. So independence on this first turning of the wheel for those students, they obtain the state of foe destroyer or aha. However, that's not yet full enlightenment, is it? So therefore, Buddha had to again teach on the second level of the lack of intrinsic nature or emptiness, and within that equipoise. For those students to be tamed, such as also Shariputra, Mudgalyana, and then they already would have been familiar with that lack of intrinsic nature because in the first turning of the wheel, they heard about the four close placements of mindfulness and the Four Noble Truths. So knowing that the body is contaminated, knowing that any phenomena that is contaminated results, on a causal level, will result in suffering, and also that it is impermanent. So the cause and conditions that go to make up the body, the contaminated body, are karma and disturbing emotions. And those disturbing emotions are by nature suffering. So it would be said that now was time to ripen the continuums of the sharp faculty. And because those disciples already would have studied and have in their mind streams Four Noble Truths and so forth, and already be foe destroyers. So they're ready for the next step. No. 제가 네 가서 그래. 아니 콜로 바바 송사들라 네디 자고 흥고를 써라. 네디 자고 흥고르지. 아니 코르데다 전주 셈바 아니 직다 좀 받다. 전주 셈바 겐두지 데드 양 침바 포모 잡중 포모 라서 받다. 만차다 야지 옹보 nombo냐냐래와 이 강소야게 최대 탄당도 셔러닝부도 와 지단 시진게 또 만차들 송래 한국에서 셔러닝부들래와 단 셔러닝부 나라니 최디 송고도 풍부 셔러지 디와티네와 다디 최 송단데 믹스해지래 바르서는 좀 된데 딩인지는 냠바쇼와 좀 된데 딩인지 또게 아니 샤다 몽골불레야 띵이지 친지를 답지 딜라 친지를 가서 거라 제네송배가 친지를 가서 샤르포게 파워제레스 온줄라 투어티네와 샤르지 파르치말라 카왈로 고레스 아니 파워제레스 온주게 딜라 렌잠네와
어딘데 라보레스 진이 손 지난 두즈 상마 아니 티워티야게 티워드저 좀 내데 이 띵이지 또게 니티야 아니 레 바지 샤루 버저레스기 렌자도저 베 가서래 음 배 띵이지 또게 렌자야 와 어딘데게 중고 송단디야 믹스에 쉬우지래 봐 지나 딜이야 단다 셔러닝 보디나라 보디네마 만자 진질레베까 소래 진질랍스 띵이지 좀 되게 띵이지 좀 되는데 가가라 쇼로와 네 셔르보다 버거제레스 디오티 되면서지 어디 당고되는 진질레베까 그래 So for the middle or second turning of the wheel, we know the location was in Rajgir. And in the retinue were many Arya Bodhisattvas, also foe destroyers, many sanghas. There were as well householders, female and male, but most of them would have been sharp facultied practitioners. And, we often hear in the Heart Sutra that it is of the genre of the perfection of wisdom, the teaching on the perfection of wisdom. And the way the teaching was given is quite special because there's different ways the Buddha taught. He could teach directly, he could teach due to his blessing, or then there was like the subsequent dissemination as well. So this one is the teaching by means of his blessing. So out of the Buddha being in meditative equipoise on the profound, by the power of that equipoise, of that concentration, the mode of discussion began. In other words, the teaching was in the form of a discussion, question answer, between Shariputra and Chenrezig. So the fact that Shariputra could ask the first question, how does one dwell, in terms of the perfection of wisdom, how does one apply it, the perfection of wisdom? And Chenrezig would answer, this is all by the power of Shakyamuni Buddha's blessing, which is a special mode of teaching. Shakyamuni Buddha, in fact, did not say much, but this discussion came forth. Yes. 다초 송단게 렘바들라 대제니로 저르와 당보디 아니 옹보 대제게 전주 셈바도 절래요 옹보 누구도 옹보 넘보 스니셔와 옹보 누구들라 아니 람랍주 렘바디 솔란존란 돈란고나 밀로는 레레 체제 땅도 디린투도 당 말해 근데 요레 싫어님 만나러 만만도 싫어님 못인데 팀만이 있으면 티르와 근데 내가 네 가서 그래 소동보 동반이 수소 세야 되는 제제 디오네 대다나 셔러지 버르지 뱅아 세 디콘디 디게 상마 공부두불라 아니 람 초람 티진이 초람라비야 조람라비야 토람라비야 공람라비야 밀론라라에서 아디나라 디젠디나라 가라에서나 동반이 있어야로 소동반이 있어야로야 소요 말에 세야지게 근데 그 책이 연구요랬다 소요 말에 다요 말에 가시에게 매매 되나 싫어진 거에서 라도 하디 싫어진 거 전다 한모근이 믿으지 빼자고래 수동바오 시대 수요 말에서도 수 지난 수요 말에서 보면 수 란신이 되게 동바래서 봐 수란신이 되게 동바데 된중이 매균생이래 제가 수중 어디 된중래스 된중 인자 수중 어 동바래서 동바에 매균생데 수고 된중래스 제가 되게 수단 수딩 동반이 오지라 도와타데 니니 오지라 도와타데 하장게 디나나다 내가 사보시게자 사보시지 쉐거라 근데 내가 지 돈남다 조란을 납주 그림바데 디제디네 숨부여래 다 디고라 저어디 가르치는 거래 라이온데 아니 셔러지 바르신 바를 라바 되고 유나 산지지 고마 토바 되고 유나
가르 공부를 티버티로 티버티도 다 딜레 상물라 되는 거 티버 가르 티버에서나 아니 톱자 산제지 고마 토버 치와라 냠랭 가르쳐 버려 슬라빈데 아니 딜레야 렌도 듀지단 게시시 잡제 아니 로도 듀데 아니 셔지 그러지 부모가 되다 그러지 동반나 뭐 양다고 하지 스타워스 부모가 되다 그러지 동반나 뭐 양세되니 양다세 부모가 되다 라신지 동반도 요마세 아니 간사 라신이 동반마세 최양 라신이 동반에서 딜라 간사 다음에도 최 다음에 이남샤 셰용 거와 그래서 다 하자는 게 띵사고 자주 뭐 쉬지래 이제 디네마도 chen 송고요 레스라 So then, in the context of the teaching that was given to the great vehicle disciples, there is this traversing of the 5 paths. But we have to understand there's almost like 2 parts to the Heart Sutra. You know, it was given for both the sharp faculty disciple and also the less sharp faculty. So those with less sharp faculty would be in terms of the first part of the Heart Sutra, because it talks about going through these stages of the 5 paths: accumulation, training, path of seeing, meditation, no more learning. And therefore, form is emptiness, emptiness is form. So it's important to recall here that form lacks intrinsic nature. It's not saying form doesn't exist. Or, you know, like, it's saying that the nature of form is that it is dependently originated, and therefore it lacks any intrinsic nature. So form is emptiness, emptiness is form. So from this, we can understand that form and its lack of intrinsic nature, emptiness, are 2 isolates of the one reality, a very profound part of this teaching. So then, of course, then the question was primarily in the Heart Sutra, how do practitioners rely on the perfection of wisdom? How is Buddhahood attained? Basically, how does one practice the perfection of wisdom? And that question was given as an answer when it is said that one should look on and observe the 5 aggregates as lacking of intrinsic nature. So this refers to the fact that not only the person lacks intrinsic nature, but also the aggregate of phenomena which make up the attributive basis of the person also lack intrinsic nature. So this is very deep because it's dealing with the 2 types of self-person and self-phenomena. 다드네 베 시라니면나 수메 다메 퇴메 로메 레제메 락도아 디지당 수메 다메 티메 라야 마라 수요르 다요로 다데 라나 자고라 예 공람이게 다 통람기 냠샤지 몰라로 돈이라 냠바시베 냠샤지 몰라 군줍기 최제요 말봐 딘루지 나와요 말에 니나노 데로 딘데로 데몰라야 아니 동반님이시 직하요 맞다 간다 동반님이시 매వ 인자 아니 디ngo라 아니 수요마 다요마 티요마 로요마 자요마 줌제 가서는 군줍기 최제요 말고 로데 나고라로 다데 냠샤라 게지셰 모르와 빼는 가난저로 봐 가난저 미기 니 포발라 따데이나 포바다 데 내가스 미디게 메돌다 두고 말해 밀라다 두고 말해 잘라신다 다 두무다 미시데로 군주블라 차샤위네 먼저 유직을 미베네서 유진 디게 니 슈샤와 수지 가월 미디 마wo 볼 미투면도 쪽도 저질 다데 국자 다 두면도 하고
직배 유지 간통대 직다데 되네가를 신다 따도면도 베데 되나시로 텔레장 띵사로는 가서 마데스 니나 누세야 돼 가서 데모 따데로 수수 데모 그라 잉쇼지 데모 지나서 딘데 따 무비 딘데 따가도야 가도 데모를 쇼지 가두상가라 수수 셈데 베 데모나라 쇼디 예용이 미 계절하고 구우면도 알아 그 계절데 미에 통구면도 딩 수수지고 메시메 나오러 시작도 어딘데르지 냠샤스니 딘데 시작용 거죠 동님이 직한 요마다 냠샤디 뭐라고 와서 공람다 통람 냠샤도 되는 동님이 매위자 근데 동이 되는 아니 단다 제르님부 속미 다미 트레미 로메 레제미세야디 다라레 되네마 니와 매매라디 되는 매라고 그래서 다 겨와도 시에미나 가시에게 다 잘라다 아니지 단다를 면결로 어디 시르님 모레라고도 이제도 배 고만선 적게자 was 아장게 시르님부 단다 찌하면 좀 미지게 되더라 매배 되는 시르님 모레스라고도 시르님부는 수용 다이어트 될라고 말해 수요래 다요래 이나야 아니 곰람다 또 디 통람기 돈이도 왜 냠샤이시 디행어라니 요마레스 라고 요레스다 되는마 예버셔나 시다셰어 될라다 되시에 뭐지 돈다 도도디 내가 차직 되니래 다 돈이 세야디 셰고 좀제 가려라도 당연히 건도 셰고인지 당봉에서 수술 류디 아니 동해그란 신이 버시고 동해디 유단 견라데 총인 봐 대자마세 왜 유단 견자마세 차셰게 단데 뒤년배 튠jel레는 저 디두세야데 뒤년배 튠jel레 더여로 뒤년배기 아니 차셰 공부도 들래 더여로 다 드네 봐봐 상다데 아니 배데 바 이제 동해세야로 대화세야로 야고세야 두자세야 링보라 통동라서 찔러직 뜨네 샤샤고 태양 봐봐 파르데 민기 파 샤자지미시 두즈즈면 된게시로 민기 샤자지미시 두즈즈면 샤양 거로 따디 모베넬로 타두 차양 거로 어디 딘데스 제제 네 콜로 파베 남샤디 동만이 남샤디 최담제 랑 친이도 두잔요 말에 제제 돈로스 두나 아니 랑원에 두어디 지로 레스타 파 자자 자다마 스웨션 조지미시 지게 유주 쿠랑원에 지로 레스 제오다 다 담에 두드드 땡으로 다 따와라 파진당아라 유지 따와라 겨요 말에 동반이 다라래 마그냠레리네 동반이 다라래 파진 대원에 동반다 도지 유진이 잘한다 겨요 와 So in the part of the Heart Sutra where we hear these negations, Shariputra, therefore in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, and so forth. Some people could misinterpret this to mean their complete non-existence, but it does not mean that at all. It means from the perspective of the Arya being a meditative equipoise, there's no appearance of these things. It doesn't mean that they're non-existent. It means that when you're in meditative equipoise on the profound or lack of intrinsic nature, they don't appear as a conventional truth. So for example, when our eyes are focused on the cup, we will just see the cup. We won't see the other colors or things around it. Or if you're just focused on white, then you're not going to be able, in terms of conventional perceiving colors and so forth, you're not going to be able to see the reds and other colors around. So when you're like, for example, when you're focusing on the cup, you won't see the flower or the people around you, you'll just see the cup. So another analogy, not only is there no appearance of relative truths, but it says that all dualistic appearances have set, meaning that there's no kind of subject-object duality. The analogy here is watching a movie. When you're so kind of into the movie, focusing on it, you don't hear those around you, or not hear those around you. So
meditative equipoise on the paths of seeing and meditation, the only thing that appears is this utter vacuity or lack of intrinsic nature. So when we hear this, all of these negations, some people think this means that, nothing has a purpose, but this is really a sign that these people have not studied or understood what emptiness means. Of course, there is forms, there is sounds, there is sights, all of that. But in meditative equipoise on emptiness, none of those appear in Gomlam and in, path of seeing and path of meditation. So therefore, why emptiness? Why do we have to meditate on emptiness? We looked at close placement of mindfulness of body, saw that the body was in the nature of dissatisfaction, but the body is also a product of causes and conditions, and it's also made up of parts. And when those parts kind of come together as one and are functioning, that one can experience pleasure and pain, and then all these other things like suffering, good and bad, being able to discriminate long and short. Then one starts to see that all such references, nominations, are dependent arisings. And ultimately, they exist in mere attribution, in mere name. This is their final mode. So this is really essentially what the second turning of the wheel is getting at. Emptiness is not saying phenomena doesn't exist, but under thorough analysis, 100%, you won't find one iota of phenomena that exists from its own side. And here, from the point of view of subject-object, the object of analysis here in the sutras and tantras is exactly the same, because of all phenomena lacking intrinsic nature. But from the perspective of the Yu-Chen, the subjective mind, it differs, the perception. Oda dine duja dizo tongmani toya la soma. Tanjuga semna, ni jungda dindegi shirim ju chadu zangal ane shendu ngagi temba de song resirwa. Tachidangi duja ngagi temba de tuzu dindeji la song resirwa. Mara shero nyingbo sungshibe tang tuyu nyamdi. Chumdendegi rojo pegire. Bandi dugong la ya tugoza yu song ra. Tuzu jibu jik gyana ra. Chazan 산지가 제버스니니다 먼저 조트에 요마래 와 송진이는 두만이네 지자송서 뒤도 찍간 총고 참모송도 해야 아저 가실을 미다고송 가실을 담면송 가실을 동보송 가실을 나랑송 제가 바 난다 셰르닝 무송시베 내가들라 아니 뒤도 다가라는 지부지기한을 해 반대 되고는 아니 두고자 유송별로 유요래 제가 디제라 아니 당하게 템버사데 아니 심 탐모길래 고제다 간다 yang ko chikasore sada lungda tilida dindela lega guje ene mixege sangwange sangwe be dujenyen chirawa khajela khashami thumdala sungwe mewe gi nyamne rimbachi jezan di sangwa toji tebo duparijme tebo de dogo doji tebo si dus chenda chongo go rimbade dusre rwajezan ranzo da sanje jumne de da ngos jeyo mardile sanje jumne de sungshen ju ge chöde tanda jeyo 되게 너도배 너겨 상부 쉬어지래와 주저 가지질라 이데 점블링데 나나 최대 되게요 말이야 제가 알아서 단다 주주들라 좀 내대 이송배 최 단다 대도 대와 참마제 먼저 lum니치에도 공자도 아니 공자위는 또 줄게도 알아서 개지주데 산제 수통에 최대 먼저 심규 녀모뇽 다야들와 이게 공배 다야다 녀모뇽 다야다 강에서들이 제가 년년 제외는 되게 용거를 되게 공부해야 요모뇽을 둬야 수수 탈래 제와 처음 마시는 미지 되게 동의세야 생기강이 세야 돼 용거를 최대 누가디 대대열 단다로 봐 제가 딘디 딘데게 산지에게 송기 틸레데 대대와 인장 그러나서 근데 상랑 어디 상무도 대단에 수수수 가오고미야 봐 당연한 배 겨울라에 코치샤
Yang kale jawa de disha samya de degi kawa kongbure yandu kawa komya de kechumbure ro. So then, not only that, but those sharp facultied students, Arya Bodhisattvas, were ready to be tamed in other manners, some having generated obviously already bodhicitta and renunciation, and what we come to see in terms of Buddha's activity of teaching that simultaneous, same time, Heart Sutra was being taught in Rajgir. The tantric vehicle was also being disseminated in South India, in Pandit. In this sense, the Buddha's deeds are inexpressible for us because according to when Buddha's teaching, some of the disciples gain insight to the impermanent nature of things. Some of them understand non-self. Some of them are at other stages of the paths. And that simultaneously, whilst teaching in Rajgir, the Tantric Kala Chakra teachings were given in South India. And the Tantric part of the Buddha doctrine deals with channels, winds, and drops, but really is utilizing the subtle mind and these other parts of the body, channels, winds, and drops, and was really only given in secret to those disciples that were ready to be matured. It was not given in open, in public. And that we can say then there's like the perfection vehicle and then the maturation vehicle of the tantric vehicle within the great vehicle of the Mahayana. So we can, if we understand that, that this wheel was being tuned, although we did not meet Shakyamuni Buddha directly. However, we are at a time when his teachings exist, and they won't always be here. But because they are now, we have a chance to study and meditate. And of course, most importantly, get insight into what Shakyamuni Buddha taught. The essential thing is to reduce the disturbing thought obscurations, afflictions, and increase the well-being of mind. That's the main point. And let alone, allowing that to happen in future lives, in this very life, if we engage in Dharma through the potency of Dharma, we can obtain that. And when we reflect on this is really Shakyamuni Buddha's enlightened activity, and the fact that we've come across it is a point of rejoicing, because you've come across such a teaching and you're human. That alone is a really good point to rejoice in. 어디니 중국어에 제가 제가 아니 총지 자주 듣는 양일에 대해 제가 되겠어. 그래서 양일에 대해 제가 된 거에 대해 직신에 오래서 아산제 사도니 오늘신나다 제가 나지 동네방 사가지고 돼. 당다 제가 된 바래. 전라 아니 산제 좀인데 산제 심바봐. 알아서 나고라야 아니 지 타매기 겨울에다 제제. 그 타매나 시 겨울에 아니 제가 류디 가르잖아. 직패 셔르 뒤제게 임베 넘버스 때문에 인자 고고에 주다 tumba 도고 인자 아니 양일에 대해 제가 대야대 그래서는 알아서 뒤제 당지지나라 네 직초를 구매치도 인수고라 다제자 총제 자조 총제 양일에 대해 제가 다탄다 동바준인데 구통자 룸비네 제로 가와제사데 도지된라 제로 네 중국어서데 도지된라 마산제베 제가 대체 아니 중국어에 제어디 와라나시다 자국 공부를 써서 다시로 아니 디네 양엘레 되베 제어디 자조 통을 시지다 네도 직고르트나 야고르 와 겨와딜 직고르트나 산제 네티디게 지
이게 다 이거에서 이제 배도만 듣는 거야. 그래서 제den시와. 근데 이게 제den시제 양자 산제게 잡아 제den시. 다 대나네 송기 잡아다는 거로 좀 쳐야 된다. 먼저 디시 총고도 슈군이 좀 질레 매왕도 그좀 엄마 때데 로기와. 바로 버데 슬로샤네. 야고여라 어두 시제 다 제가 중니도 좀 데스치네 레스로 봐. 양일에 되게 제와시. So if we're looking now at the text, page 92, so we've dealt with turning the wheel of doctrine from the perspective of the Four Noble Truths, and then also the second turning of the wheel. In terms of the 12th deed, passing from sorrow in the city of Kushinagar, of course, Shakyamuni Buddha, already showing the aspect of full awakening, was beyond having to experience, as we know it, birth, aging, sickness, and death. But Buddha would show that aspect in accordance with the disciples that need to see it, that if one has that embodied body made up of flesh and so forth, it will pass. So, because that's the reality for those with an ordinary body, then showing the reality as it is, showing the deed of passing into nirvana was to kulva, to inspire the students to practice Dharma. So if we look at the different places where things occurred, Lord Buddha's birth in Lumbini, the awakening in Bodh Gaya, the teaching initially in Varanasi, then Rajgir, and finally the going into showing the aspect of Parinirvana Kushinagar. These places, if you can, it's good to go there in this life. It is good to pilgrimage there. If you cannot, then at least, recall or read up on them. And you have, there was the sutra, I think, on the Four Noble Truths. It's the sutra of the Four Truths in Three Phases that I taught here. It's good if you read that from time to time because that will be showing an interest in Buddha's speech, which is one of the deeds. Yes. 어다 제와 중요한 당저 배제가는 뭐데 스토시가 나와. No. 제와 중요한 되는냐 되게 탐해와는 이낭고 가시 찾주스면 제와. 가시기 산제기 제와 되게 된 말에서와. 다 산제 남 두자 뒤에 탑라 캐바 인자 된데 성그래 뭐지. 된데게 수 땜바자마도 태어나 산제 심벌에와 배나 간디기 내내 포와. 제와 중요한 산제기 제와 샤다레스로다. 나고나 산산의 김배 제와라도 주면 제와데 뒤에 투모용을 된데 제일 태어나 산제 준비해서 산제다 파진 태고에 루시자시나 산제 태어나 산제 심바. 다 년도 되니 수치는 태어나 산제 매고 탐해와 랑지야 산제와 된데 원래 지금 다들 두다 수수 두주 아 김진 shedan 담는 요래와. Yes, and reading on from those 12 deeds to the sight of ordinary disciples, some of those 12 deeds are the Bodhisattva Shakyamuni before attaining enlightenment, and others are his deeds after becoming the Buddha. However, all 12 are simply displays of such activities out of a Buddha's skillful means for taming disciples. So really, showing these aspects, for example, of being a householder and going forth, coming down from Gundan, are all displays, but they are in accordance with the beings that need to be led. So, for example, even from the vantage point of the great vehicle, Mahayana vehicle, Shakyamuni Buddha, already awakened, but for some students not within that vehicle, for example, the hearers, they would have seen Buddha going forth, for example, and attaining enlightenment as is depicted. Yes. 어디지? 나디네 산제 이구라 니 소부두고 사야 맞다. 소부두고 투상 소부두고 사야 돼. 배나 소부두고서 또 맞는데 이 티세게 뭐라고 되게 병고 수수도 그러고.
다데 데레 산제게 다 담내네 지 유자 타마 유자 타마 디베 타방로 지그레 오늘 비원킹스 셰단 켜버질 두제네 고 지제제고 고 지제제고디 고 비원 켜버 쇼요 뭐라 고 나제 침부체 나제 침부체 윈다네 동의 쇼제요로 아니 데치디 콜레 케베 니 비원킹 지르 두제 니 비원 딘두체로 딘두체데 고 팜성라 팜 나제 자제 니 신디 듬바 템바라 쇼제 chöla kuwa dendega lu yu chungre chedan de sogu zhugu sa de senshi de resro Next, the way Buddha tames disciples as an artisan emanation body. So this is the story of Lord Buddha and the king, or this lute player who was very skilled. But, because he was very skilled in this lute, he had a lot of pride around it. And the pride caused him to suffer. So Shakyamuni Buddha emanated someone who went into competition with the king. Subsequently, the king lost that music playing instrument competition, the lute, and then followed Shakyamuni Buddha. So this is an example of an artisan emanation body. adne kyo zhugu la dirwa kyo zhugu sa de di kisu dan tuni kyo lenje ne pe chawa cha de pena kandye ne la da jo domba shaju de wa de thangbo zamulu ma de ne kandye iga chujin le ya ani hai thambo to ga wa se kyo la sa ro wa di kyo zhugu sa de kyo di kisu da thumba kyo la ani hai den le ya chue song je shu den yu yin zang de la ya ani kyo zhugu sa de resro Lady Zambuling Mapeb Kongno Wadi. kandye le yo Yeah. So then a birth emanation body is, for instance, the Devaputra Shveta Ketu in the joyous Pure Land. That's Gundan, isn't it? So that's even like before Buddha came to our world, he would, be born in a body that is commensurate with the beings in that system. 구시 스러와 구시 체험 산제 구로 구시도 원이 고시 주고 체와 이체 아니 롱고 주고 체제 딜라 구시 스거와 원이 올라데 그 정도만 셔는 산제 유지다 윤리 시디 방법 공연데 저 원이 우체 이시 주고 서도 산제 유지 셔봐 또 상마시 다도서 샘제기 토네 주유디 차주고요 말해 원이 고데 이시 주고 니데 좀 차주고요 말해 예송보다 뒤전은 이 통화 민의 신소다 다 롱구단 주고르와 롱구다 당연히도 롱구데 장시파고 인제미시 제도고 말와 주고들라 초우두고 소두고 겨두고 세두고 숨도와 어디제데 이거 두제 찌르게 무엇을 나에 보내는 두베 태어나전 제오레스타디 두고디 롱구다 두고 롱구디 장시파고 신제 장시파고 인제라 최송고로 초우두고디 다 다자도 마셔지도 나지 페이지 아니 다 소우두고 다 겨두고 사야돼서 당한서 당도 제규어 빼는 단다 겨울무진 도에는 먼저 겨두 그래로 겨울무진 바보제레식 튼 바보제레식레 미 기수다 튀니 겨울나네 네 뒤제 튀니지에서 겨두고 어디 차대게요 다 소두고서 담에나 용거래 강발로 두고 용거래 지우든데 두고 용거래 삼발로 두고 용거래 출로 두고 용거래 다 두고디 담에나 용거래 와 소두고서데 타직도 딘데지 용거래 딘데지 용 말해서 라트야 요 말해 어디 제버대단데 딘데레스다 In the division of the corpuses or bodies of a Buddha, from among the four bodies, the nature body and wisdom body cannot be seen by disciples. So those two, we can divide them into two of the mental body and the form body of a Buddha. So, that first set we said was the nature body, which is the result of absence, meaning the emptiness of the omniscient mind of a Buddha that's free of these adventitious defilements and so forth. And then the wisdom truth body, which is the consciousness side, or omniscient side of Buddha's mind. These sentient beings cannot see,
But in terms of the latter two sets of the form body, Longku and Tuku, are, utility body and emanation bodies. The first one, Sambhavakaya, only the Arya Bodhisattvas can see and take teachings from that. But the latter emanations, the other tukus, like supreme, artisan, birth, those ones we can meet, these emanation ones. So for example, with His Holiness the Dalai Lama, he would be like what was the word? Birth emanation, because he is Chinrezek. Tiskua. But these other ones, artisan ones, how would we meet those? The Buddhas can emanate as many different things, houses, birds, bridges. There's nothing that you can say is not definitively an emanation of the Buddha. So that's another way we can meet these tukus. 가단다 지난주 신고라지 구시 예바시단 신고래와 당보 구시디 추구체 추구자 원이고 추니체와 롱고 추구체 구시체 구시 예바체도 딱바디 산제주고 민내연양의 원이고서 산제주 시와디 시추고제 군이로서마 안디간라 롱고단 추구체 아니 어두세는 구시 Yeah, so what's important is that we do know what the four bodies are. So the first division of nature body and then wisdom truth body, and that the nature body, the result of absence in the sense that it's the total absence of, stains. So that's permanent. But then the wisdom truth body is the consciousness or exalted wisdom that perceives all modes of phenomena. So those two make up the mental body, those twofold divisions. Then with the bodies, you have complete enjoyment and emanation body. It's good if you can understand those. 다든지 꾸숨 체연도 산제 꾸숨 체연도 가래. 추구 농구 추구세야 되는 거 단다. 원이보다 시 추구세야 되는 추구를 하자로. 원이고세 산제지역에 딱 거기에 님 봉봉된들와 이 추구디 아니 산제지 셔로 디니직 수동 받을라 추구고 스밍다로. 농구 추구세 꾸숨 체단데 어디래스. No. Now a division into three: truth body, enjoyment body, and emanation body, by grouping together the nature body and the wisdom truth body as one truth body, chuku. So those first two that we gave to the mental side, or the mind of a Buddha, they're classified as one. So you have chuku, or Dhammakaya mind, and then you have the Rupakaya, the utility and then the emanation bodies. So that makes three. 군이체인데 아니 롱구단 주군이 소구구나 주죠. 주구구단 소주구시제. 군이체데 와드레스레스로. No. Continuing on page 93, the four bodies can also be treated as two, truth body and form body, through including the enjoyment body and emanation body in the one form body. 아디 구여지지 대다위다 드부산제게 연내라 니 예고고네 야와 빼망고 요레시다로 이나 야데네 구연데 송구연데 토구연데 틸레연데 대고네 야 시기 송도데 와. And there are many approaches for dividing the qualities of such a Buddha. One can look at it from the perspective of body, speech, and mind, and activities. 다 구연데 가래라네 니 구연데 천다 베제레스로 천성 무슨지전이 베제성 무게주 스타디 디네마 로션을 다 샵지 티 세지 콜로 자동 네 겨부르지를 무시 세월 따와라서베 주 전부 천숨지 잔이 있다 덤베게 샤고나라 콜로 버르자디 되는데 용고요와 년조도 그런 것이 년조 장을 몰라 진규人物세로다 다든데게 네 천숨지 잔이 있어요
아니 생수지단이 당서로 봐. 차샤기 세모남 아니 고바도다 말단차보다 베제 제주티고래. 더 number라서 베제 상고 제주 gen지 용수 대회. 아니 제시 그 통화장기 아니 심진주라 대화제야 된대로. 그 제어장기 심진주를 가와다 대화제야 된대죠. 그래서 선배랑이 뭐 라레 아니 사제도 멤버와. 근데 그 천성무 순지 비슷한데 말한저 사제지 풍부나시 많이봐. 아니 군지 신지 다니 메세 산제기 세베마 다니기마 그 넘버 텐션 저레레레 연구레스. 배나 우다 냥마 찍으래야 세제 탐제 무슨 시대라고 누가. 대 산제지 그 탐제 이식을하나 이버려와. Mhm. 더 이시라나 임바와 다 디인주 대수 상관라 누바다 된대 요레스 다 간다로와 어딘데게다 탈레베 초주신 탐제는 가식도 구담바와 가식 구담바스 가시가 초두고 제와 가시 저와두고 제와 가시 아니 가시게 중국어와들 가지게 전주 선배 저와 짐바다 루이 짐바다야라 소미 짐바다 가지 냥엘레 데베 주디면 산제 준비된 냥엘레 데베 두자고야 어다 딘데게 니 구고바 나서시 미드위신의 tweeting을 된 거라 들어와 사자 카실라 겨울람에 되고 카실라 냥엘레 되면서 카실라 짐바다에 되고 카실라 수준스에 되고 카실라 소고금에 되고 근데 다되데 Dünyam. dünyam데 제가 탐제 찌자를 된 거던데 이거 제가 중요로 Madam. 어다 도서 삼은 산제 구윤데 해송으로 봐 Qualities of body essentially was read the first part, the physical qualities of a body that are the 32 major marks and 80 minor marks. The great ones, 32, for example, being the golden wheels on the palms of the hands and soles of the feet that glitter very brightly like a bas relief. And then the minor ones, for example, fingernails red like the color of copper. And in dependence on seeing these major and minor marks, disciples or sentient beings get joy, but also tremendous faith just upon seeing them, and seeds of liberation are planted. It's not like our contaminated aggregates at all. All of the Buddha's body parts are wisdom attributes. So, for example, one pore of hair can see the entirety of phenomena. Being in the nature of primordial wisdom, that is the body of the Buddha. So another thing about the Buddha activity is that it is happening simultaneously. That Buddha is setting beings on paths according to their needs. In some world systems, showing the deed of going into parinirvana, and yet others showing the deed of being born. For some disciples, he is showing the aspect of generosity, and others ethics, and so forth. So this is all happening, and in some lands displaying turning the wheel of the doctrine. And this is all happening from the perspective of the qualities of the body of a Buddha, simultaneous. 다 되네 순구연데로 봐 No, 아마 로시는 누구는 봐 no. 현재 칸다 메와다 참바 소소 줄라 계속 계진 폐와체와 송년 봐 지상 송년 보되 네디 칸다 메와다 선배 뒤제 줄라 개와제 송년 봐 아니 데 책도 퇴바잠지 니 일레 대화치베 송장 바로 와 바로 미가제 책 간사 암전이 니 좋으면 봐 사실 책이 년년 진년은 가져 년은 년년 좋고 용되기도 와 다도서 연대 송구 연대 나라 두고 열다로 와 그래서 나 좀바다 아니 즉 소남 사발라서 바다 배나면서 송괴 고연된 두야도 졸라다 계산으로 지 최대 샤야다 그 지라마게 니샤도 지 근데 부야다 긴둘라 닝고 부야다 지수수 류 짐바다야다 수수세 짐바다야다 다들도 망보지 구두야는 거 차도 보라 다 송괴 연대라 아니 산제게 직 배자도 차 땅말라 샤야다 배자도 지르연 다야다 아니 밀라 추셰다 아니 가서 딘데 최대다 많이 콜로다 딘데라 티부푸야다 어두서 송게 연대도야라
Mhm. 대만이지 땡에서 퇴원 상보된 바 이도 와서 아니 친구 상보 유디 태워서 이제 순양이 연락 조주 자시 있는데 송게 차시 직장비에 연수 좀을 참으로 송직 아니 뒤자만 오고 지우게 좀 셔도야 샤워게 좀 냐게 저 미게 저 하게 저 되게 저 간다 산재 그 뒤즈 직관하는데 깨리 된대가 등산에서 겨울음식 숨주가나 이 깨주 십주 숨주 십주인데 도와 다 산재 라 깨주 그거야 맞다 그냥 숨셔 버리다 근데 현대인데 연구하러서 말다 숨고인데 Qualities of speech, then, you know, when we talked about the qualities of the body, the causes that go to make the Buddha's body, for example, we could be building stupas or serving the Lama, you know, serving the Lama's bodily needs and so forth, or giving sustenance. These all go to make the body of a Buddha. But in terms of speech, we are going to respect texts of the Buddha or teach the Dharma, or, for example, offer bells to stupas or prayer wheels. And it is the case that when Buddha talks, it is completely in accord with the dispositions of the disciples, and it is sweet. It is similar to when you hear someone with a pleasant voice. They just have some speech qualities. Some voices you like to listen to, and then there are others that you don't really want to hear. These are like the qualities of speech. It's showing that the speech has an attribute. And this is one is that there are these 64 qualities of melodious speech, but that also whatever Lord Buddha teaches or utters, it is understood in the language of that being, be it a bird, naga, human, God, whatever, they all will hear what Buddha says. His Holiness has sometimes 40 translators. Shakyamuni Buddha didn't need any. Anyway, what that speech will be teaching is things like the truth, the Four Noble Truths, and does it in a very melodious way. Yes. 다들 투구 연대로 투구 연대인데 근데 투구 연대라 그래서 챔베 연대 좋아 챔바게 연대라 상매시 디즈니지라서 년랑다 년도다 란제기 아니 디자인 남샤 산제기 두모만 배 연대 아니 산제기 내가 내만 봐서 내가 내면서 내가 와셔도 되게 와요 거래 내 미고시네 되게 와요 거래 렌데 남샤도 레다 남만이 배 남샤와 다 뒤주든 내지는 레든데 산조든 뒤주든 내지는 되게 레든데서 되게 숙주 못 가지지 미 그래 그래서 먼저 레찌기 겨우마질이야 되는 거래 레찌기 되게 도마페야 봐 먼저 상나서 레찌 겨울에 레찌기 겨우찌기 거래 되는 거 되네 말에 레톱 첨부에는 레찌기 겨우마뼈 되는 거야 되는 어딘데기 남샤도 산지기 친구여로 다도 투비 연대로 그래서 아니 삼년다 남다서 캠바다 삼년 당문이 와서 저기 연대 남다서 엉보쳐던 처음에 봐도 미디 내가 다 시중 너도 가가지고 이메디 가르 되는 중요해 아니 감저게나 다도다 시버더 시베게 도래람 아니 뭔지 내 제스템 당뭐뭐 디즈니데 용거서 미디 디즈니데 치료 내데 겨워데 도그레스야 아니 디즈니데지라 아니 요모 세도그레스 디즈니데지라 타버토 그레스야 아드디 내게 유네도서 다 산제 냐지글면서 요마는 제가 그래서만 투고 연대 뭐로 하러 Going on to the qualities of mind, these respect, firstly, in terms of the exalted wisdom and setting, aside what are the Buddha's qualities that
are kind of held in common with hearers and solitary realizers, but then these unshared ones. Unshared ones meaning that they're talking about the exalted wisdom of sources and non-sources, the power of mind to know that from virtue comes happiness, from non-virtue comes suffering in their entirety in terms of their causality or cause and effect, and the subtle workings of that cause and effect. Only an omniscient Buddha will know. So, for example, sometimes we think that in dependence on one karmic action, such and such a birth will follow, but actually one karmic action is enough to result in 500 births of such a type. And this is in the domain of the Buddhas to see this. This is coming out of their meditative equipoise and wisdom. And then, of course, the knowledge of all of the different states of concentration, dhyanas, and so forth, the meditative liberations, knowing whose superior and non-superior faculties, knowing the varieties of inclinations of beings, the divisions of the 18 constituents, and so forth, those spheres of phenomena. And knowledge, remembering former states of earlier lives of self and other. So Buddha can see, for example, when beings pass, where they will be reborn, and at which stage they will cultivate a thought to be liberated and get rid of the afflictions, when and where it will occur, such things as this. Yes. 那先让人去他们这我什么都前辈多个朋友，他说是让给帮到个原来他们这俺的就的他们家，这个马来是帮我朋友他们家，现在了这边他怕这个让他们家吧，电信的路到过让他让人把他们家去对你个水讲这方面的吧，民间关系这张他帮我朋友帮多个朋友让对朋友这些经验的个。看这个大的电信要嘛的，他让要嘛的。아니 가르치에 샤베이네 야 아니 딜레야 심 지 가서 그래 유버도 야라고 하던데 심 빠숑도 야라고 하던데 용구요 말해서 그래로 No. The four fearlessnesses then that once Buddha has been attained, no one can dispute the realizations, the fact that the Buddha has abandoned everything that there is to abandon and actualized everything that there is to actualize in terms of knowing the phenomena, but also in terms of their activities, how they act in accordance with those. No one could say, or there's no four truths, or there's no valid paths, and no one could say that to a Buddha. 다들 최대만은 코너 구입에 님발을 잡았어 다 최대한데 수술라 구가 진행도라 잡아질까 지금 다 요령이야 아니 미국의 진행도라 콘도제야 되면요 내가 뒤니 때문에 봐 상상을 가고요서 상상을 콘도라니에서 된다라야 차단인가 세봐 방금 때문에 와셔서 지금 마구의 진행들에 지금 구가 진행들에 지금 가능한지 지금 잡아게 돼야 지금 심다 녀워시 믹스에 차대 여러 건데 많이 봐. 야 최세도 마구의 진행다 산제래 마구의 진행 연구여 가지고 최세도 마구의 진행도들이야 콘도사이드로 된데 많이 봐. 아 상상을 가시게 상상을 구가 치게 상상을 콘도랑게 집에서 그들이야 아니 간다 당용으로 지래 샤자 간다 정말이야. 가르치는 맞잖아. 제단 산제 물라 펜토바나 마도고 탐제라 아니 물라 니르메고 투지치면 주고 하셔야 되고. 산제게 토고 연대래 되라. So the mind that doesn't have partiality, so whether beings benefit Buddha or not, Buddha has no kind of view. So, for example, if attachment to having their retinues listen respectfully when they teach the doctrine, there isn't that for a Buddha. Or second case, those that disrespect the teaching, getting angry at that does not exist. But then there's a third case where sometimes there's a mixture, at times being attached
and then at times having aversion. So, those having a mixture of respecting on the one hand and disrespecting on the latter, all of those, Buddha will have equanimity to those, and that's one of mindfulness. ane gosong ane gyön shenji shen do ne sirwa ane da duje ge ane kamda mewa da tamne pe ane ji 상상은 gyön yewe namba gogo yoro da tamyo namba tenyo de an de la ya ji mi shenji su gyön she do ne ne sungwa menga wa namsum shen de gu dan sung ge tin le ge ju ba tu tamje de chama ne wa na nyewa menga we chu ni ro da shen de che ya la ka du ine 아니 두자 산제 돈라 고송고 녀모 겸매we 인자 미 종아 지그레 삼상게 도과된 데게 요 말레스 신된 제야라 구동성유 두 틀레 주과겠는데 요레스 녀모마다 시제 두어 파자 양다 뭐좀 순이 두어 자와 겨워 탐제 인단 전 두두디 규미제와 네 펜데 두어 공부데 제상 수술 랑고에서 펜터와다 마터와다 아니 두자 한 인제 추수 뉴시 잡시 잡도 상무 안에 샘진지 돈두어 차고 님의 공부데 가도에는 요된 요지를 메시지게 다 소소 타니워 진이들 펜도 타니워 마진이들 펜도 면상상 상무든데 제요 말에서 말에 산제지 체주 니랑지 현다 마데와 인데 그 년도 당한제도 저이나 소소 타와 지고를 차대게 요로 이제 뭐 인게지다 산제 두모 뭐에 윤대는데 요래서 두고 윤대래다 No. Once again, looking at these qualities that are possessed by the mind of a Buddha, omniscient holy mind, that these three non-defenses are that one does not, upon fearing that others would know of one's faults, of the three doors of body, speech, and mind, have the thought, I will conceal those faults. There's no defense around that. Since the Buddha is mindful at all times to engage in actions of body and speech for the welfare of others, a Buddha has the nature of not being forgetful. The Buddha has completely destroyed the predispositions of the afflictive obstructions and obstructions to omniscience. The Buddha has great compassion, which is the continual thought during 6 periods of day and night, to bring about help and happiness for all beings, thinking, who is there to be tamed? So there's never a time when 24/7 Buddha isn't benefiting or taming sentient beings, working for sentient beings. And the above qualities are distinctive qualities of a Buddha, are not shared with those such as hearers and solitary realizers. Oh yeah, that is how much. Shall we break for today? Only one. Edo dang ega minshi ninde gemba Shindo mete omai, rogon namba shima, shu la dian shi nanga ting choju jeba dum osong tende jamen sakya Owe musan tadu ni gyurun chi Guru rana gandala kani yataya Waji jamali wati salako vasha chigi sindara chigi mudita Yawa jambame maya kama Jizuri kwaji zawaye yawa jizada nyaji Amje kwawe chinjwe chibayi Chö jawa zungwe chede namba kani Yaksama shi tiyan hansang shi Sada jinye de zanda je sanyi namba Temba yi rinpo ju chi Sada jinye de zanda je sanyi namba And his obstacles impact the plan and the way contributes to the wish granting which fulfilling to thoughts of every single benefit of happiness in this world. The incomparably active and depth of my disease. My own knowledge which is spontaneously fulfilling. I know their teachings and transmigrated being.
He makes his enemy clear the path for the purification of emptiness and compassion. That those other taken their fill and exit. My all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You are follow the spiritual way, the service of our forbear of all, sustaining, preserving, and spreading recognized victorious doctrine, and lastly accomplishing them with my prayers, honoring the three jewels. Savior, myself, and others, your disciples, faithfully believe in the right to the nations of myself and others in the three times. May the teachings of the conqueror and the place for a long time. And we'll take this prayer. Fearless teacher, Proverbs and Pacific Blues, the church was down Father and Son, along with the religious masters, for the objects of refuge of infinite lands, please instead of the virtue and goodness for the accomplishment of this prayer here now. Holy and spreading the word expression and complete teaching, the explanation and practicing, holding up of patience that is never discouraged, and comparable and guru to you I thank the rest. While striving single-pointedly for the sake of victory when it's teaching, the soul gateway to eternal benefit and happiness and merit, and for one another living being, and guiding alive to peace for everyone. You never let us live the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the tree of joy, and the great waves of fortitude of the children of the first one. May the smile of the reincarnation swiftly deep and glory the fortunate of my feet. Okay, good night.